Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Welcome back to day two. సో ఈరోజు మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం అంటే ఫస్ట్ టాపిక్ కంప్యూటర్ ఎకోసిస్టమ్. లైక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో చూద్దాము ఎకోసిస్టమ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో, ఎలాంటి టెక్నాలజీస్ ఆర్ కోర్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయో చూద్దాం. కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఇప్పుడు మీరు ఈసీఈ చదివారు బీటెక్ లో, మీరు సిఎస్సి చదివారు, మీరు మెకానికల్ చదవచ్చు, మీరు సివిల్ చదవచ్చు, మీరు బిఎస్సి చదవచ్చు, మీరు బీబీఏ చదవచ్చు, మీరు ఎంబీఏ చదవచ్చు. ప్రతిదానికి కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. మనం సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటో ఒక 5 నిమిషాల్లో తెలుసుకొని ముందుకు వెళ్ళిపోదాం. సో ఫస్ట్ థింగ్, ఏదైతే కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయో అవి జాబ్కి ఉపయోగపడతాయి, అది మీ వర్క్ కు ఉపయోగపడతాయి, ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడాల్సి ఉందే. కావాలంటే చూడండి, కంప్యూటర్ సైన్స్ గేట్ రాయండి, ఇస్రో సిఎస్ఎస్ కి నేను మెన్షన్ చేసిన సబ్జెక్ట్స్ ఏమైనా యూజ్ అవుతాయి. బార్క్ సిఎస్, బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఉపయోగపడతాయి. పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్స్, ఓఎన్జిసి, ఎన్టీపీసీ, ఐఓసిఎల్, ఎలాంటి పబ్లిక్ సెక్టార్స్ అయినా ఎగ్జామ్స్ ఇవే ఉంటాయి. ఎందుకంటే వీటి నుంచి అప్లికేషన్స్ డెవలప్ అవుతాయి కాబట్టి. ఎలా? డిజిటల్ లాజిక్ డిజైన్, డిఎల్డి ఇక్కడ ఉంది కదా, డిజిటల్ లాజిక్ డిజైన్. చిప్స్, మన మదర్ బోర్డ్స్ కానీ చిప్స్ లోపల డిజిటల్ లాజిక్ డిజైనే ఉంటుంది. బేసికల్లీ బిట్స్, జీరోస్ అండ్ వన్స్, బైట్స్ అవన్నీ దాని మీద వర్క్ అవుతాయి, బిట్స్ మీద వర్క్ అవుతాయి. అది డిఎల్డి మీద ఉంటుంది. అందువల్ల అక్కడ కోర్ చిప్ ఉంది చూడండి. డిఎం, డిస్క్రీట్ మ్యాథమెటిక్స్, దాని యొక్క అల్గారిథమ్స్, లాజిక్స్ ఇవన్నీ ఇంటర్నల్ గా ఫార్ములేషన్ డిఎం ద్వారా జరుగుద్ది. అది డెసిషన్ మేకింగ్ అదంతా ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఆటోమేటా థియరీ ఫ్లాట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. కంపైలర్ డిజైన్, మీరు చూడండి ఏ టెక్నాలజీ అయినా తీసుకోండి, జావా, డాట్ నెట్, సి షార్ప్, పైథాన్, సి ప్లస్ ప్లస్, రూబీ, పిహెచ్బి, స్కేలా, ఎనీథింగ్, గోలాంగ్, ఎనీథింగ్ తీసుకుంటే ప్రతిదీ కంపైల్ అయ్యి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, అంతేనా? కంపైలేషన్ అంటాం. కంపైలర్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనేది కంపైలర్ డిజైన్ లో వస్తుంది. ఆ కంపైలర్ డిజైన్ మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్, అది నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈ రోజు చెప్పుకుందాం. నేను మీకు లైవ్ లో చూపిస్తాను. నెక్స్ట్, డిఏఏ, డిజైన్ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్స్ విల్ అలాంగ్ విత్ కమ్స్ విత్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గారిథమ్స్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఆల్వేస్. అది మెయిన్ కాన్సెప్ట్. డిఏఏ, డిజైన్ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్స్ ఇస్ ద బేస్ ఫర్ ద డేటా స్ట్రక్చర్స్. మన కోర్సులో డేటా స్ట్రక్చర్స్ చెప్తా, గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్కి వెళ్ళేంత చెప్పను. ప్రెసెంట్ దానికి వెళ్ళబడలేదు. ఉన్న మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ కి మీరు చిన్న జాబ్ చేసుకొని బతికితే చాలు. ఓకే, క్రోర్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజ్కి వెళ్ళి ఒక్కసారిగా వాళ్ళు లే ఆఫ్ చేయడం అవసరం లేదు. మీడియంగా ఉండి, ఎంత మీడియంగా బతికితే అంత ప్రశాంతంగా ఉంటుంది లైఫ్. బట్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ నేర్చుకోవచ్చు. మన బతుకు తిరుగు, మనం ఎలా అయినా బతకడానికి సాఫ్ట్వేర్ ఎలాంటి జాబ్ అయినా ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా బతకాలి అనేటట్టుగా నేర్చుకోండి. 2 crores కావాలి, 3 crores ప్యాకేజ్ అని చెప్పి వెళ్తే 2 నెలలకు తీసేశారు అనుకో, ఆ టైంకి నువ్వు ఈఎంఐ పెట్టుకొని ఇల్లు కట్టుంటావు. 1 కోటి రూపాయలు ఏం చేస్తావా? ప్రశాంతంగా ఉండండి, నేను సజెషన్ ఇస్తా. ఓకే, ఫౌండేషన్ లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కోర్ సబ్జెక్ట్. నీ ఓఎస్ ఎలా పనిచేస్తుంది, ర్యామ్ ఎలా పనిచేస్తుంది, అవన్నీ ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతాయి. ఆ ఓఎస్ విండోస్ అయినా, మ్యాక్ అయినా, లినిక్స్ అయినా, నీ ఫోన్ లో ఉండే ఓఎస్ అయినా, ప్రతిదీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అది లేకపోతే రన్ అవ్వదు, బూట్ అవుతుంది. మనం సిస్టమ్ ఆన్ చేసినా, మన ఫోన్ ఆన్ చేసినా బూటింగ్ మెనూ వస్తుంది, లోడ్ అవుతుంది. అదే ఓఎస్ హార్డ్ డిస్క్ నుంచి ర్యామ్ లోకి వస్తుంది అని అర్థం. అప్పుడు ఓఎస్ లో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఇంటర్ఫేస్ అనేది క్రియేట్ అయ్యి మనం బటన్స్ నొక్కుతాం. రైట్. కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్, నేను నిన్న చెప్పాను కదా, ఎవ్రీథింగ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్. ఇప్పుడు కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ లోకి వస్తే నేను నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి చెప్తా. ఒక 1 2 కాన్సెప్ట్స్ నేను చెప్పగలగాలి మీకు, సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సిఎన్ మీన్స్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్, రైట్? సో బేసికల్ గా మనం ఒక వెబ్సైట్ యూజ్ చేసినా, ఏదైనా యూజ్ చేసినా 5 లేయర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. లేయర్స్, అప్లికేషన్, నెట్వర్క్, ట్రాన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్, డేటా యాక్సెస్, ఫిజికల్. ఈ రెండు ఒకటే ఉంటాయి మాక్సిమం. ఓకే, ఈ రెండు ఒకటే. ఓఐఎస్ఐ, ఐఎస్ఓ మోడల్ అంత ఉంది. ఓకే, దీని ద్వారా అప్లికేషన్, నువ్వు ఏ అప్లికేషన్ చూస్తున్నావు, గూగుల్ క్రోమా, ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్, ఏది? నెట్వర్క్, నీ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్, దాంట్లోనే హెచ్టిటిపి, హెచ్టిటిపిఎస్. ఓకే, తర్వాత టిఎల్ఎస్, ఎస్ఎస్ఎల్. ఓకే, తర్వాత డేటా యాక్సెస్, కేబుల్స్, ఆప్టికల్, సి కేబుల్స్. ఓకే, తర్వాత ఫిజికల్, ల్యాన్, వ్యాన్, మ్యాన్, ప్యాను,
ఇంకా డైరెక్ట్ గా సిస్టమ్. సో ఆ విధంగా వస్తుంది అనమాట. దీంట్లో కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ లో నేను రౌట్స్ అంటే రిక్వెస్ట్ ఎలా వెళ్ళింది నిన్న తెలుసు కదా, దాంట్లో మెకానిక్స్ ఉంటాయి. డిస్టెన్స్ వెక్టార్, డిస్టెన్స్ వెక్టారు, లింక్ స్టేట్ రౌటింగ్, ఆ విధంగా నెట్వర్క్ పాస్ అవుతుంది. దానికోసం మనం ఇది నేర్చుకోవాలి, బేసిక్స్ అంతే, అంతవరకు చాలు. అవి మనం చెప్పగలివేనంటే నువ్వు చాలా ఎక్కువ. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. అగైన్ నేను ఇక్కడికి వెళ్తున్నాను. కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్, డిబిఎంఎస్ అంటే మనం మన వీడియో రీలే, ఈ వీడియోనే ఉంది ఒక దగ్గర స్టోర్ అవుద్ది కదా, స్టోర్ అయ్యే ప్రాసెస్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ డేటాబేస్. ఆ డేటాబేస్ ని మేనేజ్ చేసి దానికి ఒక ప్రిన్సిపల్స్, అది అది బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు వీడియో చూస్తున్నావు, నీతో పాటు 1,00,000 మంది వీడియో చూస్తున్నారు, అందరికి కరెక్ట్ యాక్సెస్ రావాలి, యాక్సెసిబిలిటీ బాగుండాలి, ఏదైనా డిజాస్టర్ జరిగితే రికవరీ చేయగలగాలి. ఇవన్నీ ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని రాసుంటారు డిబిఎంఎస్ లో. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఆల్వేస్. కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే గ్రాఫిక్స్, ఇవన్నీ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు వెబ్ డెవలప్మెంట్, అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ లోకి వస్తే, వెబ్ డెవలప్మెంట్ టెక్నాలజీస్, వెబ్సైట్స్ కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ బేసిక్స్ హెచ్టిఎంఎల్, సిఎస్ఎస్, జావా స్క్రిప్ట్, టైప్ స్క్రిప్ట్. దానికి టెక్నాలజీస్ యాంగులర్ ఆర్ రియాక్ట్ ఆర్ వ్యూ. నేను యాంగులర్ రియాక్ట్ బోత్ చెప్తా. సో నీకు వెబ్ అప్లికేషన్ వచ్చు, బ్యాక్ ఎండ్ లో జావా, డాట్ నెట్, పైథాన్, గోలాంగ్, సి షార్ప్. ఓకే, డాట్ నెట్, సి షార్ప్, వీటిలో ఏదైనా ఒకటి నేర్చుకొని, మనం డాట్ నెట్ నేర్చుకున్నాం ఆర్ జావా నేర్చుకుంటున్నాం. ఫ్యూచర్ లో నేను జావా పైథాన్ ఆల్సో అప్లోడ్ చేస్తాను, నో ఇష్యూస్, లైవ్ క్లాసెస్. ఆఫ్టర్ 90 days, ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ 90 days ఒకటి వస్తుంది. ఫుల్ స్టాక్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఫ్రంట్ ఎండ్ అన్నిటికీ సేమ్. మీరు జావా తీసుకున్నా, డాట్ నెట్ తీసుకున్నా, పైథాన్ తీసుకున్నా, గోలాంగ్ తీసుకున్నా, అన్ని చెప్తా, 4 చెప్తా, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఫుల్ స్టాక్ లో ఫస్ట్ ఫ్రంట్ ఎండే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫ్రంట్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత బ్యాక్ ఎండ్కి వచ్చేసరికి జావా బదులు డాట్ నెట్ వస్తుంది, డాట్ నెట్ బదులు పైథాన్ మీరు అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ 90 days లో 30 days ది కామన్ అందరికి. మీరు ఎవరు ఏది నేర్చుకోవాలన్నా ఫస్ట్ 30 days కామన్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, అందరు ఫాలో అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్, బ్రౌజర్ ని నవిలి మింగాలి. నెక్స్ట్ మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ మనకు అవసరం లేదు, బట్ టెక్నాలజీస్ చెప్తా. అయానిక్, రియాక్ట్ నేటివ్, షిఫ్ట్, కొట్లిన్ చాలా ఉంటాయి. అవి మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చి మీ ప్రాజెక్ట్ అలొకేషన్ వచ్చినప్పుడు చేసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూస్. సో నెక్స్ట్ కి వెళ్దాం. మనం ఏం చేద్దాం అంటే, కరెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ జావా అండ్ సి షార్ప్ లో, అంటే బేసిక్స్ అదే కదా. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. సో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ నువ్వు ఒక సోర్స్ కోడ్ రాస్తావు, దాన్ని అది కంపైల్ అవుతుంది, దాని ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ అంటాం, తర్వాత అది జేవిఎం ఆర్ సిఎల్ఆర్కి వెళ్తుంది, ర్యామ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎలా అవుతుంది నేను చెప్తా, చూపిస్తా. నేను కంపైలర్ డిజైన్ అన్నాను కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాంపిల్ డాట్ జావా ఫైల్ ఉందప్పో మీకు. సి షార్ప్ అయితే శాంపిల్ డాట్ సిఎస్, పైథాన్ అయితే శాంపిల్ డాట్ పివై, అంతేనా? గోలాంగ్ అయితే శాంపిల్ డాట్ గో, మేబీ అయి ఉండొచ్చు, నేను ఎక్కువ గో వాడలేదు, బట్ ఒకసారి చూస్తే గుర్తొచ్చేస్తుంది. శాంపిల్ డాట్ పిహెచ్పి, పిహెచ్పి అయితే శాంపిల్ డాట్ ఇంకేదైనా, సిసిపి, సి ప్లస్ ప్లస్, శాంపిల్ డాట్ సి, ఏది సి లాంగ్వేజ్ అయితే. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఆల్వేస్. జావాలో మనం ప్రింట్ ఎలా చేస్తాం, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ హాయ్. ఓకే, జావా. సిఎస్, సి షార్ప్, కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ హాయ్. సి షార్ప్ means C hash. Don't confuse at all. No issues at all. Python just print కొడితే చాలు. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఈస్ గో. గోలో కూడా ప్రింట్ అనుకుంటా, ఐ డోంట్ రిమెంబర్, డోంట్ మైండ్ ఇట్. పిహెచ్పి గుర్తులేదు. సి ప్లస్ ప్లస్ కూడా ఐ థింక్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ సంథింగ్ వీ కెన్ ప్రింట్. సిలో కూడా సేమ్, ఆల్మోస్ట్ సి అండ్ సి ప్లస్ ప్లస్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ సేమ్. రిమెంబర్ దిస్. Okay, so basically if I write system.out.println hi, anything that will be, let it be. How it will execute? See, as per this concept, first you return the code and saved the Java file or C sharp file. Then compilers will convert to intermediate language which will understand by the system. It's a bytecode. So now what will happen? Compiler design will decide everything. For example, you return int a equal to 5, int a equal to 6, int c equal to a plus b, you are calculating. For example, int అంటే నంబర్ వేసుకోండి, ఇంటీజర్. ఓకే, అంటే మీకు ఇంకా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్
Till now, programming language is not started. I'm just telling you oral way. So now you know what is the value of I. I will be 108 or something. No, no, no. 97. 97. A, B, C, D, F, G, H, I. Ninth, ninth, right? 9 means 97 plus 8. Maybe 115. Correct. Small a is small n. What is the value? ASCII value, you can check. ASCII value. You know how to check ASCII, right? I already told you in the first class. You can just refer the concept. Ah. Yeah, so small I 105 as I told. Small a 97. But every character will have some value, right? It will be calculated. A will have some value. A equal to 97, correct? Everything will be converted. Semicolon equal to what? It is having some value. Check here. 59. Everything will be converted into byte code. Here, compiler design will help us. To achieve. So ఎలా help చేస్తుంది? First it will be make as this will become as syntax. దీన్ని మనం syntax అంటాం. Syntax. Next semantics means it will check the errors and correctness of code. Got it? Now it will be able to understand and it will divide as operators operands values. A equal to like variable, right? Plus equal to operator means verb, what to do, action. Equal to action, correct? Equal to is also action, means assigning. Ante kada, you are giving some value to it, you are assigning 5, you are assigning some value to a. Age equal to 25, you are giving 25 age, means you are assigning some value, assigning. So age is operand. Plus equal to operator, this equal to value. This will be divided that way, that we will be calling as symbols. Everything is a symbol. So that will be converted to, see, you are giving a equal to 25, a equal to operand, age equal to operand, equal to operator value. So all will become symbols. This symbol will be calculated as an operator, which is an action. It's an action. You want to perform addition operation, you want to perform assignment operation, you are assigning some value to b. So these operators operands will become as symbols and converted into intermediate language, il. So where bytecode means 0001, whatever it may be, 8 bits, right? 1 byte, correct? 1024 bytes equal to 1 kb. 1024 kb equal to 1 mb. 1024 mb equal to 1 gb. So now I will tell you what exactly happening here. I will show you, okay? Very clearly understand. I will create a Java file. I am not starting Java class, but as an example, I am telling you that's it. Sample.java. As an example, I am telling you, see. Okay, so public class, it's a syntax. No need to worry, I'm writing some random values. Okay, example. You no need to understand code now. I'm just writing how it will work. Static void main. Correct? See, this I saved it.
Now try to understand how much the file size is. See, its file size is 1 kilobyte. How it's calculated? That is the file size calculation. So now you see how many spaces here? Spaces. What is the value, ASCII value of 2? I came to here. Null space. 32 is the value. 2 spaces, 2 2s are 32. 2 32 there. 64. Correct? Now P we have small p. What is the value of small p? I came to browser. I entered Alt plus tab. We switch the previous window. You see here. Like this I will switch. Okay. Alt plus tab. Alt plus tab. Okay. Remember this. U. What is the value of U? Small u. Here we have 117. And we have space. We have braces. What is the value of brace? Open brace. Right? Here we have somewhere. Yeah, here. 40. Every value, every space, every character, every h, everything will be calculated. All the values. 115, 97, everything will have some value, right? P will have some value, you have some value, A is 97, everything will be calculated, then it will become 1 kilobyte. 1 kilobyte equal to, what is the size of it? 1024 bytes. Got it? 1024 bytes means 1024 bytes are kept to side by side, means 1 byte equal to 8 bits. 1111, 1111. Again second byte start 1111, 1111. So this bytes will be calculated this way. 2 power 0. Correct. The last one here 2 power 7. Correct. So what is the next byte starts? Next byte starts with 2 power 8 to 2 power 15. Correct. So now 1024 bytes. So the same way 1024 bytes you need to keep side by side. That is the size of it. That is the size it is occupied. You got my point, right? So that is all the values it is accumulated, and this is what it's occupied. You got my point. This is how file size will be calculated. You already know how bits will be calculated in the first class. You can remember and go there and visit that and come back if you have confusion. Remember this, okay? And again, whenever we start the programming language, C# or Java, currently C# or JavaScript anyway, right? You can understand how again bits works. Remember this. I will just repeat the same. That way file size will be calculated. You got it? Then it will convert to byte code. Go back to the PPT. This byte code will be loaded into the Java virtual machine. For Java, common language runtime for C#. Okay, it will compile, and once it is compiled, it will be loaded into RAM. You got my point? It will be loaded to RAM, random access memory. Then only it will execute, which is volatile. Volatile memory means not saved permanently. Permanent storage is memory or hard disk or anything. Correct? Means we will call this as ROM. This is RAM. Remember this point always. When you are trying to buy a mobile or something, it will say 250 gigs ROM, 512 ROM. Initial days, before 4 or 5 years back, when you listen that word first time, it will say, is it ROM or RAM? What is this confusion? ROM is the permanent memory, and RAM is the volatile memory. That's it. No issue in that. Remember this point always. Then it will be executed. So once it is executed, memory allocation of 1 kilobyte for the file, correct? Allocated in RAM. Okay, once execution completes, it will erase memory in RAM. You got my point? If you are not saving it, it will not store in ROM, means permanently. So without saving, it will be gone from the RAM. You got my point? If you're not saving it in the RAM, it will be gone. If you save it, it will be stored in the ROM, which is permanent memory. That is what I want to tell you.
This is what memory management works. Internally, there might be many things, but this is much enough is for you as a zero to hero. You don't know anything, but you are learning something. You got it? So that is the importance of RAM and ROM, and it will execute. How it will execute? Okay, you know now operating system. OS will execute CPU. CPU will allocate work. So now, very important, be careful. So in 2016 or 17, Samsung came. You know Samsung Galaxy. You know dual core, quad core, octa core, Snapdragon, Intel i5, Intel i7, Intel i3, Ryzen, Apple M1 chip, anything is nothing but a processors. Dual core means 2 CPUs parallelly running. Quad core means 4 CPUs parallelly running. Octa core means 8. Oct 8. Quad 4. Dual 2. Snapdragon is the version. Snapdragon 730G, whatever it may be. Snapdragon is developed by Qualcomm. Remember this point always. Okay. Nvidia, Intel, everyone, Samsung. These are the chips manufacturers. Got it? Remember this point always. This will allocate the work. So that is where operating systems will help us. OS, right? OS will allocate work and do execution. Part of computer, right? Any computer, even mobile is a mini computer because it is having some thinkable thing. It's not actual human thinking, but it will do work as a computing mechanism, calculation mechanism. Remember this point always. That is how it will allocate and it will calculate mathematical and give back the output. Now go back there. It will execute and give you back. And again, it will be displaying high. Now execute this one, okay? I will just execute this. Anyway, go to any online compiler, okay? Online Java compiler. I am not teaching Java. I am just telling you as an example. I will open C# also, right? It will be executed. It will do execute and it will allocate memory. Sir, where RAM it is executing? Here Google Chrome is allocating memory in the Google memory area in the Chrome browser. If you do right click and inspect, we have memory, right? Here it will allocate. Again, Google Chrome memory will allocate to the RAM. Remember this. We are running through this application. This application will be allocating memory for this. After this, it will be allocating, see, Chrome web data. Everything will be allocated with some memory. No need to worry. You need to understand. You will understand. Not today, but day by day. This memory, again, the browser which is using the memory, it will be allocated again to the CPU. CPU will control it. Correct. Go to task manager. Okay. And check what is the process it is executing. It will be in the RAM only. Okay. You can end the task forcefully if your system hangs. No issues. See. You can understand. Let it load. No issues at all. See. CPU utilization for this is 1.2 now, 1.6, and memory is 6800. Disk 0.2, network 0.1 Mbps. Currently it is using. Now I came out from that CPU. So I came out from the browser. It will change basically. Whatever the usage background work it is taking. If you want to end this task, it will close. Don't terminate this. Okay. If your system is hang, you can terminate that. That's why it will allocate. Operating system will monitor that. You got my point. That is how it is. See, if I close this, this one, right? It will close. Word, right? I will close this. Microsoft Word. Where it is? Somewhere it is. This one, right? I will end this task. You see, it will end. See,
It is ended, right? That's why you can stop this task manager. Okay, remember this point. That's where memory allocation will happen, and you will execute, and it again come back and it will execute it. Okay, remember this point. Now talk about request response cycle of any application in the browser or anything. Now talk about anything. Go to amazon.in, anything. So now you are logged in or doing something. You search something, iPhone 16. See, iPhone 16 we got, right? Inspect it. Go to network tab. Remember this point very careful. Whatever I teach, that will not be directly available in the internet. Remember this point always. Don't skip even single line or single second. I don't want to waste your time. I will just pinpoint. See, everything is loaded. So let it the process. 200 is success. You will understand. I'm just telling you. When I search this iPhone 16, right, it will be loading the images, it will be loading the uh, sponsors, it will be loading the offers, it will be loading the ratings, everything. All the things will be the network call, which is, I already told you, HTTPS. Everything will be here, HTTPS only. HTTP will not be there. That request, I already told you, request HTTP methods, everything will be there. Remember this point. You go to the PPT again. See, HTTP and TCP transmission network. Already I told you TCP IP internet protocol, TCP transmission control protocol. Go back. I already told you. You will easily understand, right? Okay. Everything. It will come from the network layer only. Okay. Then go back to Amazon. After this, what will happen? It will go to the nearest tower and it will go to the data centers. You know how internet works. So that way, it will process your request. Okay, then it will go to the server. Server means Java, .NET, Python, whatever the backend Amazon is using. We don't know. I'm just telling you. We don't know what it is using. I will tell you how it is working. Now they might be using Java, .NET, Python. We don't know. It will go to that particular server. Server is developed by server side programming languages, and that will be there in the data center. We'll be releasing that into cloud, Amazon, AWS, anything. You will know that, no issues. But server side programming language, why we will call C sharp, .NET, Java, PHP, Python, what we will call is, so that's where it will be helpful. So that's where it will be helpful. So this server side programming language will help us to catch this request. Whatever the request you send, that will catch and respond back with our coding, whatever we written, and our logic will work for there. You got my point. Amazon will have their own Java server. They developed with Java code. They might develop with the .NET code. They might develop with the Python code. Okay, that is the server side language. That is what we develop. That will be having data structures and algorithms. I will tell you. I will tell you. I will tell you. And it will connect with the database management system, DBMS database. How you actually store files, images, everything, and your user credentials, username, email ID. It will store, right, your addresses. You have orders. It will load once you log in because it's stored in the database. That is there in some data center. You got my point. Are you clear? I think. And it will get back the response. I will show you response also. Go here. Go to response. Okay, everything you cannot understand, but this will be rendered here. Remember this point. In response, whatever you are getting here, it will be there. See, I will tell you each and every point. See, it's a bytecode. You got my point. That is what I'm telling. Everything will be there. You will surprise. Okay, this much we want to learn. It's not the basic thing. Why I already told you it's not been there in the outside because of all this. These are all you don't need to understand. The time comes, but I'm telling you, response will be coming here. You can preview the response. Remember this point always. Okay. Go to any of this response and try to do homework. What is the value? This is the hexadecimal value. This value, you try to decode this. What is the value of it? It will be difficult for us, but which algorithm they are using, based on that it will depend. You got my point. For example, I will say encrypt algo SHA
Demo, I will tell you, okay? I will find that, okay? SHA computing sample. Maybe there will be a website for that. I will compute. See, if I if I enter here, one, what is the computed value? It is the computed. So your message, when you are messaging from WhatsApp to another person also, it will be computed like this. There it will be validated. So that's why you both only see. That is the encryption, end-to-end encryption. You got my point. That is where another person cannot see. If I'm sending hi, actually in the internet it will be going like this. It is using SHA 256. We have SHA 256 MD5 SHA 512 algorithm. That is the internet security. IS is the computer science subject. Internet security or information security is the subject where you can learn this. That is why core people will know this. Remember this point always. That's why I'm telling you. Okay. I already told you computer science subjects will be already covered. BTech 4 year subjects. You no need to know everything, but you understand the things. Remember this point always. So that is what it will go. You got my point. It might be using any algorithm, we don't know. Okay, remember this. Okay, next one. And it will come back. And it will come back. This is how it will process. So DSA, where you are using sir, I will tell you one thing. Go back. Can I go back this? Can I go from back to here? Can I go back from here? Now I came here. Can I go back from here? Again, can I move front? Again, can I move front? Who is the person actually helping you here? That is the stack. Stack is the type of data structure. Help us navigate first to last, last to first, last in first out, first in last out. Bucket లో బట్టలేసి తీస్తే లాస్ట్ ది ఫస్ట్ అవుతుంది, ఫస్ట్ ది లాస్ట్ వస్తుంది. క్లియర్. అలా స్టోర్ చేయడానికి స్టాక్. లింక్డ్ లిస్ట్ 1 by 1. So you are making Google Maps. You are making Google Maps. Correct? 1 second. You are making Google Maps. Correct? So in Google Maps, I will navigate from Hyderabad to Chennai. For example, I will take Hyderabad. Hyderabad. Okay, I will go directions. From where I want to go, Bangalore. Correct? I want to go Bangalore, Karnataka. Again, in between, I will add a stop. Nagar Karnool. See, what is the point here? Every point will be attached one after another. This is the linked list. You cannot go randomly. You want to go from Bangalore to Karnataka. Sorry, Bangalore to Hyderabad, then Nagar Karnool. Linked list. That link will have some value, directions, and everything. That is one of the examples. Okay. If you go to Amazon, here it is displaying multiple phones of the same category. It's a list. Is array items. Data structure only, no issues. I'm just mentioning you. I am not telling you to learn now. It will come later. These data structures will be useful in the programming, and we need to develop, list the items to add to cart, remove the image for it. That's how it will work. Data structures will be integrated in the applications. That's where that particular logics will be there in the programming language. In programming language, we will write logics to add iPhone to the cart, to remove from the cart. We will write logic. If it is existing, we can remove it. If it is not exist, okay, a remove button will be not there. If it is existing, remove button will be there. So now go back to that Amazon. If we add to cart, it's already added, means it is existed in the cart, so that's why it's showing delete option. If it is not there in the cart, it will show add to cart. That's where conditional satisfaction logics will be written by us. I will tell you, no issues at all.
You need to be free mind from zero to hero. Remember this point always. That's where data structures logics will come, and it will come connect with database and it load, because images will be stored zeros and ones, audio, video, anything will be stored in zeros and ones. No video, only images. 30 frames per second, 30 fps, 60 fps, 120 fps, 24 fps frames per second. That will be video. Got it? That will be accumulated side by side. That is the map of execution of any programming language or the operating or code. You got it? Now at the end, what we will learn here is, I will focus on .NET full stack. First day will be HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, Angular, React. This is the flow we go. .NET will come back after. So if you are taking .NET full stack, after HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, React, you can go with .NET, C#, .NET. If you are going Java full stack, again Java people also will learn till here. Then we'll go to Java. Instead of C#, .NET, we will replace Java, Spring, Python, Go, okay, PHP, like that. You learn HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, React. After that, you can replace .NET with the Java, Java with the .NET, .NET with the Python. This will become as front end, HTML, CSS, JavaScript, React, Angular. Then this will become backend, .NET, C#, SQL, EF Core, Cloud. This one will come as backend. Remember this. This will come as cloud. That is here. In cloud, we will release the application. This is front end. Front end is common for all the people learn it. No issues. Whatever the background you have, Java, .NET, anything, moon stack, mean stack, anything. Java full stack, .NET full stack. Whole we will call as full stack. Front end, back end, cloud, deployments, everything, database, everything we will call as full stack. Okay, this is the front end. Maybe tomorrow HTML might starts. Slow and steadily within 30 days. Till React it will be completed. Till React or Angular, anything. After that, backend will start. Database, C#, SQL, .NET. After that, Java. Java people will learn Java, C# people, C#, Python people will learn Python. But anything for everyone, front end is common. HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, Angular, React, everything is common. Remember this point always. Everyone need to learn this. After that, we can go to next steps. Data structures will come in C# backend. Even JavaScript also we can do, but no need. In the backend, we will learn logics, because logics are more into backend when with respect to the front end. Remember this point always. So what is the softwares are needed? Visual Studio Code. Code.visualstudio.com download. You can go and visit. Visual Studio. Microsoft. Node.js. Free version. Everything is free. You need to download all this for .NET version and all. For Java people, you can download Java. I will just show you. You no need to download now. In the class itself, I will download. Okay, so that you can download on that day. When I'm teaching Node.js, means Angular or React, at the time you can install Node.js. Not now. I will show you. So VS Code download. Visual Studio Code. See com.visualstudio.com/downloads. System installer for all the users in the current system. You can download 64 and anything. You can download and execute it. Visual Studio download. It will come, no issues. visualstudio.microsoft.com. Download. Community free. You can download. Okay. Node.js download. See, current version is this one. Download LTS, latest stable version, without having any issues or bugs. This is the latest stable. You can go with 24. Fine. And download for Windows. Okay, MSI. You can download and install it. Like that. Not now, but whenever that time comes, you can install. .NET SDK download. Okay, SDK, software development kit. This one. Okay, .NET Core, currently .NET Core 8.0, 9.1, now 10 also came. Okay, .NET. This is the version. You can download and install it. Okay, once it is installed, you can go with the control panel and see whether it's installed, or control panel, uninstall a program. You can see it's installed or not. You see here for me, Node will be installed already. Almost all will be there. Visual Studio Code, Node.js. I used MySQL instead of SQL Server there.
Python also I installed because I'm using it. Everything I'm using. No need to worry. Python I will cover. Java I will cover one by one. First front end, everyone will learn HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, Angular, React. It's already installed. Okay. Java is also there. No issues. See, SDK 8 I'm using. See, SDK development kit. And Visual Studio also it is additional. Right? That is how it is. We need to install all this step by step. Next will be HTML. Tomorrow, day 3, will come new. Thank you so much. Have a happy learning. Don't miss even single second. Everything is important for us. I will tell you deeply. You no need to go any coaching centers. This is the only center you want to focus. Thank you so much.